Oya gatho cia mwanya thengio muno makiria ni tondu wa unyitaniri waku guku ni gwa ceceni nguthina hurani ya Kameme TV na ndokana nigetha ngoroge gutamburukiria maria mathite na mbere na kwigariura thiini wa mohoro gitago ni njitagwo Maina Kiumo mucera wa mbare ya mutaimeri maathanirwo Mwangi nake Maina ni awa kumoro kuria county ya Itanga county ya Murang'a ndikire nyiki twina Wangui wa Mwangi thiini wa utauri na njira ya ciiko ari Jumatatu ya tariki 28. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ andũ atatũ nĩ mahonokire gĩkuũ ciarĩra itũũra-inĩ rĩa Karai Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa nyũmba ĩrĩa mararĩ kũmomoka ĩtarĩkĩte. Atatũ acio marerĩkana atĩ nĩ mabundi arĩa marakaga nyũmba ĩyo o magĩthiaga na mbere kana maraikaraga nyũmba ĩyo magĩthiaga na mbere na mwako. Njaũ wa Kĩnuthia nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria. Nyumba ya mundu kiumbe ya guikara itũũra-inĩ rĩa Karai gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu mahonokete gĩkuũ ciarĩra thutha wa mwena ũmwe wa nyũmba ĩyo kũmomoka marĩ wĩra-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũrũgamĩrĩri wa thirikari ya kaunti ya Kiambu wadi-inĩ ya Karai Nefat Mwaura. Nĩ ũndũ wa kũgũthagũthwo nĩ mahiga, magũrũ, moko, mũtwe no matirĩ hali mbaya na nĩ matwarirwo thibitarĩ. Kũringana na Mwaura, nyũmba ĩkoretwo ĩgĩakwo mũgarũ na watho kuona mwene ndararĩ na marũa ma gwaka kũrũmĩrĩra gũkorwo ĩtakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire. Nĩguo kete maafisa wa kaunti mayoka makĩrora na makĩona nyũmba ĩno nĩ ĩrakwandĩ na approvals makĩrũgamia na haha hagĩkĩrwo X. Mĩario ya Mwaura ĩgĩkĩrwo hinya nĩ mbica cia rũri rũtune rũrĩa rũrakoretwo rwĩkĩrĩtwo kĩhingo-inĩ kĩa mwaka ũcio ĩndĩ mwene mahonokirio. Tukire guthara andũ arĩa mekũgwĩrĩirwo na maima andũ ana na twara thibitarĩ na twamanera matũrire mũtamaria mwe mathibitarĩ. Atatũ acio rĩu maramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ĩmwe Kikuyu, gũkũ nao maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Kikuyu makĩambĩrĩria mĩhang'o ya gwethana na mwene wa nyũmba ĩyo ũrĩa wĩhithĩte kũrũmĩrĩra mũtino ũcio. Mwene nyũmba ndaikĩtio ngono tondũ ona ndarĩ aroneka kuma rĩrĩa nyũmba ĩgũire ekũhũragĩrwo thimũ akoiga ndĩgĩkũyũ ndĩkũna no ndarĩ aracoka mũciĩ. Ciĩko cia nyũmba kũmomoka citarĩkĩte gwakwo kaunti-inĩ ya Kiambu ti ũndũ mũgeni gũkũ igĩthia nyũmba cia biacara o hamwe na arĩa maraka nyũmba ciao cia gũikara makĩũria kũrũmĩrĩra mĩtaratara ya waki wa nyũmba na kinyi nĩguo gwĩthema mĩtino ta ĩyo kũhanĩka na kũiga mĩoyo ya andũ aingĩ hatĩka-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Tugĩtiana riboti yo kũgena kuona atĩ thirikari ya kaunti ya Nakuru yugĩte mathĩna marĩa kana mathĩna kĩhĩri marĩa magũmĩire sekta ya ũgima wa mwĩrĩ nĩmo macũngĩrĩirie kuongerereka kwa namba ya ikuũ iria atumia kana rĩrĩa atumia maraheo ciana ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku. Hamwe na mathĩna marĩa magwetetwo kũgũmĩrwo kana kũgũmĩra kaunti ĩno nĩ ũnyihu wa maabitha a ũrigitani na wagi wa macini iria ibataranagia ũkinyanĩria-inĩ wa ithimi cia mĩrimũ ĩtiganĩte. Kũringana na CC wa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno Roslyn Mũngai, thirikari ĩrĩ na mũbango wa kwandĩka wĩra maabitha matanyihĩire 600 a ũrigiti nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani. We've had a challenge with years and years of not recruiting, replacing staff when they leave, of not promoting staff who are due for promotion, and not recruiting a fresh set of staff, in spite of the fact that we have been building hospitals across the county. So that is something that Her Excellency the Governor has admitted to. It is something that she has developed a strategy with us to ensure that progressively we recruit the staff that are required to manage and provide services. Because a high number of the maternal deaths that take place, especially in this hospital and at the Nakuru County Referral and Teaching Hospital, are also referrals, and some of them come very late. So we're also trying to address those gaps. The third gap is about the availability of ICU space. Here in this hospital, we have only 2 ICU beds. In Nakuru, we have 6. So when those ICU beds are full and a mother needs to be transferred from Margaret Kenyatta, I'm just giving an example, and the ICU beds are full, your hands are tied. All you can do is to contain and to manage the patient within the theatre. And this is exactly what happened with the death
that took place, the unfortunate deaths that took place at the weekend. Ideally, these are level 4 hospital. We should have services like CT scans and other equipment that are required because we are in an accident-prone zone. So those are some of the services that this hospital requires, which we do not have in the facility. And I believe that the county government and the national government are trying to address that so that the patients that require those imaging services, they can have them. The level of na amwe a andu aria methaga mawira nja ya bururi no makiaga mieke ni mahithuritie uria mahiuririo gatagati ga kana makorirwo makihiurio gatagati ga ciringi 10,000 na ciringi 15,000 cia motungata ma ugima wa mwiri niyo medical no matigana kuona mweke ucio mbere ya kamiti ya bunge ire kana ya senate egiereba na social protection aira aya maroiga mieri 6 thutha ucio amwe agent ni mambiriirie gucokerio mbeca indi etiothe same process. Okay, nani Geoffrey endelea, lakini hizi documents za John, so maybe akipresent ndio utalete rudisha hii huyo mwingine. Okay, endelea Geoffrey. After I paid 40,000, I clarified to them that I have done the payments from to the KCB bank, and the number I clarified to was 0709. Can I? Okay, I have the number that I clarified to them that I have done the payments. Then from there, I was told I'll be given the date on which the visa will be out. And up to date, I have tried to call, phone to this madam and these other numbers, and no one takes my phone. I decided to go right in that office. In KICC? No, in the Malo. I know even where the Malo is. Okay. When you enter there, how they behave can make you feel perturbed or feel bad. Because when you enter to the first room, you ask them, how far have you gone according to the process that you are to do for us? They tell you, madam is with that process. Ukiwauliza, where is the madam? They don't know where madam is. Ukiwauliza, and when will she be here? They tell you they don't know. Surely you wonder now from there where will you proceed? And I have gone there from Nyeri to Nairobi. I have come here about 8 times using 1,200 per day. Then later I wrote a message to them and requested the madam to speed up my process. She was not picking my phone in WhatsApp, and she answered, claiming that she don't know who am I, and I posted the offer letter to her. Then she told me, oh, I have remembered you. And where are you going? I told her, I'm going to Qatar, and that was over. Then after a month, I tried to call her or communicate to her. She never communicated up to date with the SMS. Can you remind us, you said there's the person who was telling you to pay 40,000. Ule ambaye alikuwa anawaambia mlipa hakuna kitu ya bure. Ulisema jina yake ni nani? Huyo anaitwa Jamal. Jamal. I think Chair also. A very harsh guy. Chair, just for purposes of this committee, you know the agencies that were involved or that we've been getting cases are about 13. One of them was mentioned as Iceberg Business Solutions Limited. And the company number you'll see is there, and one of the directors is called Jamal Haji Edin Abdi. He's a director and a shareholder.
for that agent. Makoretwo matunyeirwo muno guku actually na cio agent ici okay ikoretwo iri na morito maigi kendia gutambia mohoro ti ndereti tukithina mbere tukwamba kuyuko kuria thiini wa Senate kuria governor wa Nairobi Sakaja aikinyitie gukorwa gicokia ciuria na imwe kwa imwe gikaro gitone kirathie na mbere tukorwo tugithii mwena ucio tuigwe maria maregariura. Senators, I've just consulted with the clerk, and apparently, when this meeting was held in June 2023, it is again the same estate that we are seeing here that had come. So, in their wisdom or lack of wisdom thereof, the Senate invited the estate that came to that meeting at that time. But I want to guide that I had requested that we have all the 13 estates. So, clerk, that's a serious omission that I would still want you to make sure that you get in contact. And there's a lot of opportunities, even through Sifuna's office, to be able to actually get contact of all these other estates. They must all be involved. I don't want a situation whereby, as a committee, we only dealt with a few estates and then issues emerge in other estates. So I think we will proceed with the estates that are presented here, but rule that you must communicate to the other estates, and if possible, have a follow-up meeting with them as well, and be able to actually also put together the cross-cutting issues in lieu of engaging the others. I would wish to discuss this idea that there are some more estates that are more equal than others. That's not the Kenya we live in. However big or strong or economically important estate is, all of them are equal before this committee, and all of them must be considered. Because I think that these are now a value judgment from my side. I think that there's a possibility that perhaps you are thinking that these are the major estates. That idea of major estate does not apply in this committee. All the estates that are facing the regeneration and the renewal program must be considered. So clerk, take note and make sure they are communicated to and they are aware of what is going on in this committee and these conversations. So because esteemed ladies and gentlemen in the House have already come from the other estates, it will be fair that we also listen to them. So we will proceed with the ones that are here, but we must communicate and engage those that are not here, and possibly organize for another meeting to engage with them as well. That would be the fairness, as I think, honorable senators. So with that, then we proceed to the status report. Thank you, Chair. In our files, we have a committee paper right after the agenda. And I would request the estate's leadership to listen attentively to this report, because I think a good conversation will start with, is there anything that has changed from this report? Because this was some of the updates that came from the members of this estate.
and then we can take it forward from there, so that we don't belabor what has been presented here, and then focus on what might have changed or what wasn't achieved from this report. So go ahead. We go to page 2, where the Standing Committee on Housing and Transportation was informed that the County Government of Nairobi was implementing a program on urban regeneration and renewal of the estates in Nairobi. And the committee was further informed that the chairpersons of Residents Association had requested a meeting with the committee so that to apprise the committee on the concerns of the residents of these targeted estates. So the committee met with the residents. Tukigarurira kidogo na no tukumurika rivoti yo thini wa mohoro maitu marumireire thaa imwe na thaa ithatu ni ati abunge guku bururi-ini mathiete na mbere na gukirira itua ria igoti ria guteaniria kigina kia NGCDF makiuga gukoretwo kana gikoretwo kiguni kinene kuri muingi aikari kana kiaria hindi ya uheani wa basari ya muigana wa ciringi milioni 60 mubunge wa Kirinyaga ya gatagati igacoki gitari oigite matigwitikira kigina giki gikorwo gikieherio kuona aciari no maravatara basari hamwe na tafarira ingi cia uthii wa nambere. Ngucanio igie guteanirio gwa kigina kia NGCDF ndiguthiraga yatira riu ambunge makiuga megwika uria wothe mangihota gutigirira kigina giki ni giacokio moko-ini mao. Hindi ya uheani wa basari ya muigana wa ciringi milioni 60 gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati mubunge gacoki gitari augite kweheria gwa kigina giki ni aciari megukorwo magitangika kuma na wagi wa basari. Angona murenda basari ya next year, angona murenda tutina maundu maya ni tukwanirira between mweri 5 kinya mweri 8 nitureka kindu gitagwo public participation. Ni sawa? Public participation nitukumwanirira nigetha muge inyue ka mukwenda CDF ikorokwo kana itwaro county. Gitari augite megukorwo magika uria wothe mangihota gutigirira kigina giki ni giacokio ramati-ini wa bunge niguo muingi uthie na mbere na kugunika. Karothwa na mbiri mwana wa mutheri no kinya thome na basari. Kana atia? Turuga thukuru citu no kinya tucietware. Watho ucio turenda kuwika katiba-ini wa CDF. Nimavetia kana timavetia? Mwena-ini wigi uteti uria urathie na mbere bururi-ini na makiria gicigo-ini kia Mount Kenya gitari augite guthie na mbere kunyita mbaru thirikari niguo kwamukira tabarĩra cia uthii wa na mbere. Mundu ucio tajivewe ni kuona tumaĩ twa kunywa. Mundu ucio tajivewe ni kuona gacoda ga kunywa. Mundu ucio tajivewe ni kuona kabiskuit. Na hapa nake mwena uria vena ungi ndathi no tukuthiruke mibuto ni tubenjire ni mathina. Ongethi mwena uriku. Ihinda riu atongoria ya makigathĩrĩria gĩthomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ makiuga arutani nĩ marutĩte wĩra mwega. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na thirikari no ithiĩte na mbere na kuhinyĩrĩria Kenya makorwo makĩyandĩkithia rungu rwa mũbango wa SHA nĩguo kũhũra njeki mĩhang'o ya gũkinyanĩria ũrigitani wa IHC. Akiaria na arikia mohoro thibitarĩ-inĩ wa Rwai Family mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũrigitani ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ niwe ndagĩtarĩ Patrick Amoth oigĩte gũkinyanĩria na rĩu wa Kenya milioni 2.1 nĩyo meyandĩkithĩtie na SHA. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene thibitarĩ-inĩ wa Rwai Family Dr. Maxwell Okoth akinyita mbaru rĩathana rĩa minister wa ũgima wa mwĩrĩ. The health workforce do advocacy together, talk about prevention and screening services for our people, and when they require this service, then it is available. And that is why the government, as a government, we have made an intentional choice. Initially, under the SHA benefit package, what was allocated for cancer treatment was 400,000 Kenya shillings per member of per person. Due to the cry of Kenyans, we have revised that upwards to now 550,000 shillings per year. We know that may not be sufficient for all cancers, but it will be able to cover a large fraction of the treatment for cancer patients. Yesterday, the Cabinet Secretary for Health, Honored and Duale,
gazetted what is in the law under the Social Health Insurance Act called the Benefits Package Tariffs Advisory Panel, which is supposed to be able to review the menu of services offered under SHA. I support the regular supervision. It is the only way that we ensure that standards and quality as per the QMS are met. And it is a very welcome need so that we ensure that we give Kenyans the best quality of service that we need. Kenya ranks as the second best country in Africa when it comes to health sector, and that's something we need to be proud of. As the DG has said, we are looking at medical tourism. We have actually attended to patients from Zambia. We have one from West Africa, and Rwanda, yes, we've had it from Ethiopia, and we want to position Kenya as the hub of medical tourism in this country. I would really like the government to make healthcare available for everyone, no matter your locality, no matter where you are, no matter the kind of job you do. They should make it affordable for everyone, regardless of what you do, regardless of who you are, because at the end of the day, we are all Kenyans. We all have the right to healthcare. Na waruto kuma gicigene bunge gya Gatundu ya Rugongo riu ni matanyito gukorwo makihomoka thavari ndaya iria makoretwo magithie niguo makorwo makiamukira kana gwetha motungata ma mathomo ma ngathi cia igoro. Ciringi milioni 400 nicio thirikari gukorwo ikihuthira gukinyaniria waki wa college iyo na yukorwo igiakwo mugunda-ini wa thirikari itura-ini ria Gorongo. Kiambu muni mwandiki witu Matthew Ndungu wina riboti ino makiria. Kuma hindi ya ndemi na mathathi anake na iritu aria manyotera kuongerera mathomo thutha wa kurikia secondary makoretwo magithie theka Nairobi na tauni ingi kuraya na mucii kunina nyota wao wa mathomo. Ni nyota gukorwo gikinyu muthiana waki wa thukuru wa guthomithania kothi cia moko uria thirikari irabanga gwaka itura-ini ria Gorongo, tafari iria gukorwo igitumira ciringi milioni 400. Muciri ungienda gutwara mwana thukuru handu haraihu no ni aga school ni aga fare guthi kuma guthika Taithia na njira nene tondu tiritinda tugitwara ciana na kuu kunene turitwarago haha hakuhi koguo ni tugukenerera. Aciari mwena uyu marauga makoragwo na nditi guthomithia ciana ciao kuraya makigweta urihi wa nyumba, marihi ma thabari na gia kureta murigo munene uria kuninwo ni kurika wa college ya mbere ya muingi mwena uyu. Aciari agoko maungure aingi matwara ciana Thika na Nairobi. Riu nona mwana atwara Nairobi ni muciari ucio cingo ni akuriha nyumba, ni akuriha irio, no ko ni haha kuiri mwana ni arithiaga na agacoka. Muciari ucio ndakukorwo na garama ya kuriha gasi na ya kuriha nyumba. Ni tafari ya oho irikanite ni kuhingura matura ma Gorongo na gucenjia uthio wa kuria migunda mwena ucio tanyitwo kugia na goro makiria. Mubunge wa gicigo giki Njoroge Kururia akiuga nyumba cia gukomwo ni arutwo oho ni gwakwo thukuru-ini ucio niguo kwitana na thina wa wagi wa nyumba cia toro. Tora ma Gorongo tofara ni kwagira na kugia mabiacara maingi ni undu wa thukuru teo. Kururia uria waritie hinde icera itura-ini ria Mutuma kuria muingi utugitwo na gia kuria augite wabici ya NGCDF mwena uyu kuruta ciringi milioni 52 icio ingi igitanywo kuheanwo ni thirikari nene. CDF ya Gatundu North CDF ni raruta ciringi milioni 52 ni undu wa college iyo tondu turaka college administration block twake horo na twake hostel cia ciana cia guikara tondu tikwenda ciana ciuthiage college ningi makona thina wa hostel na tondu andu itu no maikare matare maraka nyumba hostel ciuko thini wa college niguo twikarie guku Gatundu North. Kuma itura-ini ria Mutoma gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Ndungu wa Bugua. Riboti ya kuma kuria Gatundu niwe gututirihira mohoro maitu gitao muthenya wa umuthi nie ndithiete kundu ndio guku iria ni tondu ikigera thaa 1:30 ni nguka thiini wa tafarira ya Nditiburano. Kwa hinda riri gwendithirie hwaini mwega munyene akumenyerere na guikarie nginya turiona na mathaa macio. Njitagwo Maina Kihuma mucera wa bari ya Mutai mere mathani ndo mongi nake Maina ni awa kumuro kuria kaunti ya Teng'amurang'a tumana wa ngoi wa Mwangi methenya utarui na njira cieko. Hwaini mwega. Meme TV Muthegi wa Ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa